வணக்கம் நேயர்களே, வெல்கம் டு another episode of வடபோச்சு. இந்த வாரம் ஹாலோவீன் ஸ்பெஷல் எபிசோட். ஸோ இந்த வாரம் ஹோஸ்ட் வந்து நாங்கள் we are going to talk about நம்மளோட ஃபேவரட் ஹாரர் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹாலிவுட் வர்சஸ் மிடில் ஈஸ்டர்ன் ஹாரர் ஃபில்ம்ஸ்னு பற்றி பேச போகிறோம். we going to go into நம்மளோட ஸ்டோரிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அபவுட் ஏன் ஹாரர் ஃபில்ம்ஸ் பார்த்துட்டு நாங்கள் பயப்படுறோம் இல்லாட்டி பயப்பட மாட்டோம்னு we going to talk about it as well. அண்ட் ஆல்சோ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பற்றி பேசும்போது ஏன் தமிழ் ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு, அதுக்கு மேல தாண்டன்னு பத்தி பேச போறோம். வடபோச்சே. ஹலோ, ஹாய்டா. போ பயந்துட்டியா? நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். SpongeBob some fish scream like that, right? There was an episode if ஞாபகத்துல இருந்தா. No, oh no, that was Patrick. No, SpongeBob. Boo. நேர்களே, நம்ம ஏன் இப்படி கேவலமா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இந்த வாரம் ஹாலோவீன் வீக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஹாலோவீன் வீக்னா இந்த எபிசோட பண்ணணும்னு மொத்த காலில் நின்னாரு ஒருத்தர். அவர் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த எபிசோட்ல இல்லை, ஏன்னா அவரு வேற மேட்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பிசினஸ் இல்ல. கே டிராமால இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிருக்காரு. எங்க? கே டிராமா. Yes. தானா போயிட்டு ஸ்குவிட் கேம்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி திருப்பி வருவான், வின்னரா ஜெயிச்சிட்டு. அவன் தான் டே மொத்தம் ராபாடா. பட் எனிவேஸ், ஜவர் சாரி ஜவர், இந்த எபிசோட் நம்ம ஒண்ணு விட்டுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் it is timely. It's a Halloween week, man. Come on guys, come on. Win. Hello. Win. V2. V1. அந்த ஜோக் புரியலன்னா நேர்களே போன எபிசோட கேளுங்க. அப்பனா நீ எபிசோட் கேட்கல. I thought it was a long running joke within FIFA or something. அது நம்ம போன எபிசோட்ல பேசணும். அப்பனா நீ போன எபிசோட் கேட்கல. டேய், நான் ஸ்னிப்பெல்லாம் கொடுத்தேன்டா. இது அதான் எனக்கு terrible. Anyways, Halloween. He browsed through KD அந்த டெக்னிக்கல் நேரம் முடிச்சு வச்சு இனிமே போடுறேன்டா ஸ்னிப்பெட் வந்து உள்ள I will put Easter eggs. சரி போறேன் அதான் ஃபைட் கிளப் மாதிரி. Anyways, welcome back to another episode. நேயர்களே, இந்த வாரம் வந்து சொன்ன மாதிரி we are going to talk about Halloween. இந்த வாரம் ஒரு Halloween வாரம். we are going to talk about horror movies. So for disclaimers, எனக்கு சத்தியமா horror movie பிடிக்காது. I find it stupid and I find it what the fuck. So how do you all find horror movies? Sharif, let's start from you. Like do you enjoy it? And how do you find horror genre வந்து I do enjoy it, but எப்போ வந்தாலும் like if there's a horror film that comes out, I won't be the first to see it lah. Usually நான் பார்க்குற genre வந்து horror genre வந்து நான் பார்க்குற films வந்து is under directed by James Wan. So the Conjuring universe, Conjuring, the Nun, and because அந்த horror filmsல வந்து ஒரு you can sort of expect what to come. So ஏன்னு தெரியல, when I watch horror I like to expect, I prefer to watch something that I can expect or expect what to see in the movie itself. So okay. Wait. Sorry. To clarify, you like to watch movies that you know what to expect. Yeah, predictable horror movies. Okay. Yeah. So I don't watch it to get scared because I'm similar to Bharat. எனக்கு வந்து ஹாரர் மூவிஸ் வந்து பார்க்கறது அவ்வளோ பிடிக்கல. பிகாஸ் இந்த ஹாரர் இமேஜரி வந்து மண்டையில நிற்கும். ஸோ when you're alone at home, right, no choice. இந்த இமேஜ்லாம் மண்டையில வந்து will come and fuck your bro. Yeah, definitely bro, definitely. I tell you, it's the worst. Yeah. What about you? Sorry, Sharif, you have something? I enjoy horror movies. What is they got to do with it? I know, no comments. Actually to add on, right, ஸோ யுவா பார்த்த சில ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து என்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டர்க்கிஷ் ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ்னு
ஒரு ஜான்ரா இருக்கு, செப்பரேட் ஜான்ரா. ரொம்ப சிறப்பா பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜான்ரா. எவ்வளோ ஆக்யூரேட் எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்கா பண்ண முடியுமோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த லைக் டப்பே அண்ட் சிச்சின் சீரீஸ் உள்ள ஃபிலிம்ஸ். ஸோ ஐ ஆல்சோ டூ என்ஜாய் வாட்சிங் தெம். பட் வாட்ச் பண்றதுக்கு வந்து ஐ ஒன்ட் பிஞ்ச் வாட்ச் தெம். ஒரு மேபி ஒரு 1 month பிரேக் போட்டுட்டு மேபி ஐ வாட்ச் த நெக்ஸ்ட் ஒன். தட் கைண்ட் ஆஃப் ஐ நீட் டு கிவ் மை மைண்ட் அ பிரேக் when I watch them. Yeah, right. So Yuva என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தியா? Yeah, for me நான் ஏன் பார்க்குறேன் காரணம் என்னன்னா, I find this genre like the most distracting. பிகாஸ் நான் வந்து வேறு ஜானரில் படங்களை பார்த்தா வந்து அன்லெஸ் நான் சினிமாவுக்கு போனால் வீட்டில் இருந்து படத்தை பார்த்தா எனக்கு வந்து ஐ ஹவ் ரீசென்ட்லி டெவலப் இந்த பேட் ஹேபிட் ஆஃப் எப்போதும் ஃபோனை பார்க்குறது லேப்டாப்பை பார்க்குறது, எஸ்பெஷலி வேலை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருந்து எனக்கு அந்த கெட்ட பழக்கம் வந்துட்டு. I try to, and nowadays படத்தை unless the movie is really good I find myself tempted to use my phone. So பாதினா படத்தை பார்க்கும்போது I'll be fighting temptation not to check other screens because எனக்கு வந்து I don't let myself rest like இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் இது research பண்ணலாம் my mind doesn't stop when I watch other genre movies. ஆனா ஹாரர் படங்கள் பார்த்தா I find it more immersive. Because the way கதை சொல்ற விதம் it doesn't have to be fantastic, but நான் வந்து படத்தை horror movies பார்த்தா I tend to source out well reviewed ones lah. Because எனக்கு வந்து I'm the opposite of Sharif. எனக்கு வந்து அந்த I don't like movies where I know what to expect, because then I can tell you this is going to happen, it is going to happen, then okay fuck boring அந்த மாதிரி ஆயிடும். So I prefer horror stories that are more story driven. So horror movies that are more story driven, right, and the jump scare ஒன்று சொல்லுவாங்க, அந்த திடீர்னு சத்தம் வரும், திடீர்னு பேய் வரும், so it's called jump scares. So நல்ல கதையுள்ள ஹாரர் படங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ் அவ்வளவா இருக்காது, ஆனால் அந்த கதையே இஸ் ஸோ ஹாண்டிங் that will get you engrossed in the story. ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு நேரம் போகிறது தெரியாது, and I won't be thinking about other things. So that's why I tend to prefer horror movies. And எனக்கு வந்து for some context நீங்கள் வந்து 2 பேரும் சொல்லியிருக்கீங்க like இந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்தா you need to give your mind a break and like your mind will be wandering when you are resting and going to sleep and all that shit. எனக்கு வந்து சின்ன பிள்ளைல அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு, and but the circle that I was in right now வந்து I was the I am the youngest cousin who grew up in my cousins group. So மற்றவங்க எல்லாம் வயசாகி வளர்ந்தவங்க, என் பெற்றோர்கள்லாம் என் ரிலேட்டிவ்ஸாக கம்போங்கில் இருந்து வளர்ந்தவங்க. ஸோ got a lot of experiences, stories இந்த மாதிரி, and they will pay படங்கள் all to them is nothing. So my cousins grew up listening to these sort of stories, and they also pay படங்கள் பார்க்க they were more open to it. This is படம் தானே. ஆனால் I was a little bit more conservative. எனக்கு பேய் படம்னா சின்ன பையில பயம். Until 15-16 years old I damn scared, I don't watch. ஏன்னா கண்ணு மூடுனா அந்த பேயோட இமேஜ் தான் வர மாட்டேல. But I didn't like it, so my cousins make fun of me. So I didn't like it. So what I did, right, I just okay fuck it, it's just a movie, right? So now I lock myself in my room at 1 a.m. I watch Exorcist alone. ஐயோ டேய், அதான் worst film to watch alone டா. Yeah, so why? So my reasoning behind it, but I watched it. I didn't sleep properly after that. But the way how I coped with it, right? I purposely made myself do it, because I wanted to get over the fear. Because it's just a padam at the end of the day. So like I rationalize it lah, basically. So for example, my thought process is right, as a person who used to have the fear, now I'm fine. Like I just watched 2 horror movies like few hours ago. So and I'm fine with it. நேத்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பேய் படம் பார்த்தேன். I'm fine with it also. விட உனக்கு வேற வேலை இல்லையாடா? No. Fuck you. Short and straight, simple answer. மனுஷன் வாழ்க்கையில வேற என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா நீ? என்ன I nothing, so I watch horror. Die. Yeah, okay, so hear me out. So I used to be in both your shoes. I would say Bhairav is the more extreme one. The reason why I managed to overcome it was because of rationalizing it. For example, Conjuring படம் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, it's released worldwide. Millions and millions of people have seen it. Right. Okay, so
millions and millions of people have seen it, but just because I happen to see the padam, it doesn't mean the pay is going to haunt me, because there's a millions of people who the pay can go and haunt, right? Why the fuck would the pay want to haunt me? That's over rationalization. That's reason number one. No, but it does make sense, right? Because the fear that you have is, oh, I saw these ghosts in the movie, then when I close my eyes, the ghost is going to appear here. Why the fuck would the ghost appear here just because you watched the movie? There are millions of other people who have seen it. That's rational reason number one. Reason number two is, and the pay bottom I know that at the end of whatever scene I watch, there'll be a director who ends cut and then the actors go have their fucking donuts and coffee after that. That's rational reason number two. That's the fourth wall, basically. Yeah. These are the two main things that I tell myself. And number three, most of the time, pay padanga pakradhu is fictional. Yeah. That's practical reason number three. So I didn't find myself having a logical reason to be afraid. If it was like visuals and all that, right, it's just my mind playing tricks on me. But at the end of the day, you know that it's makeup, VFX, all that shit. So I just rationalize the fuck out of it so that I can enjoy it. So I rationalize the fuck out of it, then I can enjoy the padam now. There are a few things that can get to me from time to time. Those stories that are true stories, like on the Dabe, Sichini, and something. But the thing about those padangal that is scary is not the ghosts. It's the fact that people did shit. No, the fact that people can do stupid shit. So it's still not the ghosts that are scary. It's the human beings that are scary. Yeah, correct. And we are surrounded by human beings. So like you can't just like live in fear like that also. So it doesn't make sense that way. True. That's my reason. Any rebuttal? So உனக்கு வந்து அந்த விஷுவல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து லைக் உனக்கு எந்த எஃபெக்ட் or effect வந்து கிடையவே கிடையாது. So am I right to say that? Have, for example, நான் வந்து நேத்து பார்த்த படம் வந்து there was a visual that stayed in my head when I was going to sleep. But yes. What was the movie? But it's a Indonesian படம். I'll recommend later. So Sharif சொன்ன மாதிரி நான் வந்து பார்க்குற பேய் படங்கள் வந்து I don't really watch Hollywood ones. Hollywood ones நான் வந்து ரொம்ப செலக்டிவா பார்ப்பேன். சரி. I prefer to watch Southeast Asian and Middle Eastern ones. சரி. So நான் வந்து நேத்து பார்த்த பேய் படம் வந்து is this movie called KKN. It's an Indonesian movie. So the movie is about these uni students who went to ஒரு கிராமம் மாதிரி அங்க போய் they were doing some research for their studies. அப்புறம் அங்க there's like I won't reveal the name of the entity, but அங்க ஒரு presence இருந்திருக்கு that was causing them some torment. There were a few presences causing them some disturbances. So அந்த படத்துல ஒரு கிழவி இருப்பா பார்க்க லைக் ஒரு மாதிரி இருப்பா. அந்த விஷுவல் ஸ்டக் இன் மை ஹெட் தூங்கும்போது. But and the but nowadays, right, you want to know, okay, this will be the most anticlimactic reason I can tell you that I am able to live with it, but it's the truth. I am too tired. சரி, okay. Tired to get scared lah. Story of my life. I'm too tired to give a shit. I just want to sleep. So இப்படிதான் நான் பார்த்துட்டு போய் தூங்குறது. ஆனா என் அம்மா என்கிட்ட கேட்பாங்க சில நேரம் எப்படிதான் இந்த மாதிரி படத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு போய் தூங்குவேன்னு. அதுக்கு நான் பதில் சொல்றது என்னன்னா, உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குல்ல, ப்ளீஸ் any religious people don't take offense with what I say. This is just perspective. Okay, so கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குல்ல, பேசிக்லி இஃப் யூ காட் கடவுள் நம்பிக்கை, பட் அட் த சேம் டைம் வந்து படங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பேய் பிசாசுக்குன்னு பயமா இருக்குன்னா, யூ அல்டிமேட்லி இன் அ வே ஒரு கான்டெக்ட்ல ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ல யூ ஆர் புட்டிங் மோர் ஸ்டாக் இன்டு தி ஃபியர் rather than your stock into the faith. Yes. So I will ask, உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குல்ல, கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு போய் தூங்க, அதான முக்கியம். That's my rebuttal. So Yuva point வந்து I'll just push back on a bit. So என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஐம் அ வெரி விஷுவல் பர்சன். ஸோ விஷுவலி ஏதாச்சும் பார்த்தா என் மண்டையில யூ வில் கெட் ஸ்டக். ஐ வில் ப்ராசஸ் இட், ஐ வில் பாண்டர் ஆன் இட். ஸோ தட் இஸ் மை என்னோட தாட் ப்ராசஸ். It doesn't have to be horror, anything. That is exactly the same problem I have. So, that is my reasoning why. Sorry, that is the reasoning why I don't watch horror movies. Even I hate snakes. I don't even look at snakes because I have a visual memory and I see something I can visualize. Like எனக்கு snakes இல்ல, but some other animals I find a bit disturbing to look at also. Yeah. So எனக்கு பேயெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு. I do believe there are ghosts, there are things around us and all that. ஆனா let's say one day ஒரு Saturday morning நான் வேலை செஞ்சிருப்பேன்.
let's say I hear an unusual noise or something like that, என்னோட mentality வந்து I just don't bother it at all. Even let's say if it even is a ghost, whatever your work you want to come and do here and then get lost, fuck off. That is my mentality. I won't even be moved. என்னோட like because of course like, I'm religious also. I prioritize my faith above my fears also. But வந்து just that I'm a very visual person. So ஏதாச்சும் like கண்ணால பார்த்தவங்கன்னா I'll just like process it for quite some time. It will take some time for me to get over that processing. That is something to do with my brain, not with who really I am. Wait, I just want to clarify something. So the process is like what exactly goes through your mind when you quote unquote process is like what are the thoughts? Example, நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நான் படம் பார்த்தோம்ல. ஸோ இந்த நானோட என்ன லைக் அருமையா பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த நானோட டிசைன் very high contrast, வெள்ளை முகம் and dark eyes with bright eyes, dark yellow eyelid with eye. Yes, correct. So அருமையா வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த பேயோட கான்செப்ட். So I don't know why they did that, but I think the one reason why they did that வந்து is for that image for you to stay in your mind. So ஏதாச்சும் ஒரு like ஒரு wall பார்த்தீங்கன்னா you can sort of that image is in your mind, you can see that figure appearing on the wall itself. So this is what I call the processing. So if I want to go extra further, now like I'll just like யோசிப்பேன், why did they do this kind of concept? ஏன் வந்து இந்த why did they choose this kind of like reasoning to do the ghost like this in way. So the more I think about this, the more I don't want to think about all this. So I prefer to just see and then just move on. In the many horror movies பார்த்தோம், when I see all these, right, எனக்கு வந்து I can't help it, but the image will get stuck in my mind. So I'll just try and move on quickly over it as much as possible. You know the Nun movie, when you talk about the image that's stuck in my head, till now it's still stuck in my head. தண்ணில இருந்து very earlier வந்து yes. That was funny. That was Michael comedy. That was Michael Jackson. Harry Kane வந்து தண்ணில இருந்து வந்து Michael Jackson பண்ற மாதிரி. ஆமா, right. The one that stuck with me, right, is where she'll run with the picture in front. The image. That was scary shit, bro. That was scary, bro. Yeah. That was scary shit. Like I can imagine Mona Lisa doing that. Run with the picture. Yeah. ஒரு சீன் வந்து ஒரு பேஸ் Conjuring நினைக்கிறேன். That's Conjuring, wife of Conjuring 2. Conjuring. I know. Not Nun. As in the Nun, it was the Nun who did it, right? Yeah, so yeah. I still can remember that. So I didn't find it very scary. That was a jump scare. Yeah, I found this for me what was scary was the the her daughter, the Lorraine Warren's daughter will look at the passage and the nun will just be standing there. Oh yeah, that is that is scary to me. Imagine it was no jump scare, it was just plain there. That's different, you see. இல்ல உன் HDB ல இருக்கல ஒரு corridor இருக்குல that in your house, imagine they're standing at the end. Fuck bro. So you know when I actually became a fan of the Conjuring movies was in the first Conjuring movie. This is a surprising jump scare that was so fucking good, right? That அந்த படத்தை பார்க்கும்போது தியேட்டர்ல பார்த்த Conjuring 1, the whole theater was like when that happened. The hide and clap இது bro. Oh yeah, the cupboard. Yeah. No, not the cupboard, the basement one. No, yeah, the top of the staircase, the mother will be there. Then there'll be a voice that says, and they'll totally duck behind the mother. Then there'll be a lot of clapping sounds coming from underneath. Then suddenly she'll hear a whisper from underneath. Want to play hide and clap? Then the clap will come here. Oh shit! The whole theater like, solid. Actually having goosebumps, yeah. அதான் storytelling skills da. Sutu. I will be unfiltered. This kind of you know the moment I'm unfiltered, I'm uncomfortable. But real life, like the மாதிரி like funny sounds கேட்டீங்கன்னா I don't bother. I'm just too busy. I'll start farting. I'm not lying. I start farting. I'm not shitting you. I'll start farting. I'm not even shitting you. The fact that if somebody is playing a prank on me, right? Smell the fart, bro. Hey, you must work as those ghost chasers. You go to those houses. We hear something. Oh, wait, I just farted, man. No, I'm not shitting you.
like that's like when I'm really scared, right? Don't say shit in this conversation. My stomach really gets upset and I start farting. I'm not even like ghost movies I still get. I remember the experience. Army time like I just come out. I was in the toilet doing my business. Suddenly tab running. And like, okay, somebody came there. Then I realized I told this in the horror story. Then I realized everybody went for route march. Nobody is fucking in my camp. I got my knee injured. I hear the water and like I know, okay, fuck it. என் ஆபீஸ்ல வந்து லைக் நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது சம்டைம் I'll be in the toilet, I'll be washing my மயக்க பத்திரம். சாரி கொஞ்சம் வயலண்ட் ஆயிட்டேன். சாரி. ஓகே சோ சிலவாட்டி ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ சிலவாட்டி when I go into the toilet right to wash my face, the tap வந்து என் பக்கத்துல இருக்கிற tap வந்து it'll just on by itself. I just like okay lah, never mind. I just got to wash my face. I just walk out. Really, like I won't. It doesn't affect me. It doesn't bother me lah. But yeah, I'm just a visual person. I know. Fuck that lah, bro. I cannot lah. I really cannot. You know which was the worst or not? Incredible Tales. வந்து எது தெரியுமா? I avoided banana tree of one episode because of one episode. Oh, the string one. Okay. Wow, fucking scary, bro. I swear, it's like, okay, bro, fuck that. You know what's the irony, you know? Yeah, army time, the second half, after Tekong, was a Lim Chu Kang, which is, in context, Lim Chu Kang and Mayanam, ஒரு cemetery. So, அதை தாண்டி தான் என் கேம்க்கு போனோம். அங்கே தான் நான் ஒரு 1.5 வருஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். Nothing happened there. Funny enough. Interesting. Yeah. Or maybe something happened, but we weren't there lah. Probably farting lah. Fuck, I'm not joking. No. I swear, I'm fucking scared. Right? I want to ask you all both a question. So, related topic தான். So, நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து Halloween horror nights-க்கு போயிருக்கீங்களா இல்லையா? Never. Okay. Like ஏதாச்சும் haunted houses or anything? Go. Okay. Haunted houses. So in the மாதிரி haunted houses குள்ள போகும்போது what is your emotions? Are you as scared as in the movie itself, or you're not? Yuva doesn't really feel scared, but no. These are things you will, because the whole point is the thrilling thing. But எனக்கு வந்து young time I was more scared, but now I'm not so scared. You know why? Like Singapore one I'm not so scared because now they are so politically correct. Before you go in ready, there'll be signs saying that the ghost cannot touch you. Yeah, correct. You எப்படி வந்து you feel scared? So I don't feel scared really. Correct. So it's like now that I went to overseas one, that one was scary. They can touch. Where in Malaysia is it? Or yes, Malaysia. So that one they can touch you. So that one I was more scared because இதெல்லாம் நான் போகும்போது that I know they can just like do all this shit in front of me, but they like cannot do anything. That was like, so I literally saying hi to them and going like Rakka style வந்து I can imagine Rajinikanth, you know, the ஒரு style. So I think Malaysia probably a Maria Carey fans lah, that they can touch your body. Right. Mariah Carey. So ஏன்னு இந்த கேள்வி கேட்டேன்னா because I did have one experience. So Universal Studios Halloween Horror Nights வந்து பல வருஷங்கள் நான் போயிருக்கேன். Not this year one, before pre-COVID. I've been about two or three times. So எல்லாம் அந்த so every year they have a theme lah. Okay. So the theme வந்து every theme it's fine. All of the haunted house நான் போயிருக்கேன் வந்து it's போயிருக்கிற haunted house வந்து I never got scared at all. Because it's too politically correct. உன்னை தொட மாட்டாங்க. They will never even touch you. There was only one time I got intimidated. It was a haunted house. I think 2019 or the Halloween Horror Nights. So on the theme of the haunted house, it was like not a haunted prison. It's just a prison. The prison where all the prisoners were like rowdy. I don't know what they were lah, but they all in makeup, like very scary makeup. I don't know if they are ghosts or something, but haunted house kulla pogumbodhu they were very like, you know, damn rowdy, and it was like a lot of flashing lights.
So from you can imagine dark but a lot of flashing lights. So நீ corridor-குள்ள போயிட்டு இருப்ப. So both sides வந்து the prisoner will be like just like banging the railing, shouting at you, and they will be quite big size this one. So in that sense, I got quite intimidated. And I went with my wife at that time. So it was quite an experience. So in all the times when I went to those haunted Halloween horror nights, that's the only time I got intimidated. I would definitely want to go to that haunted house again. Only that haunted house. The rest I didn't feel it was worth it at all. So horror movies. See, I don't watch horror movies at all. I completely avoid it. Right? But best horror movie in Sunaka. What is the best horror movie you've ever watched? Yuva. Or best okay, I'll just say a Hollywood padam lah. It can be anything. I'll just say Hollywood so that people will be more familiar lah. Best ne சொல்றது கஷ்டம், but I will say off the top of my head now a few come to mind lah, but there's this movie called The Witch. That one is good. Very good. Sabrina? No, it's just called The Witch. Okay. It's very, very good. Not very jump scare based. It's just visually quite scary. Not makeup wise also. It's just the things they do. It's good. Conjuring 1 was good. Conjuring 2 was good also. Karanangal is because of after that only, and the padam sort of broke the pattern of horror movies before that. The rendu padangalam. So Conjuring 1 and 2 were good in that sense. Modha thara pakumbodhu theaterla at that context or the time of release, it was a very good movie. Ipa paatha it might not be as effective as the first time that you watch it lah. But yeah, Conjuring and The Witch lah, and I would say The Exorcist at that time also was good lah, because The Exorcist படத்துக்கு பிறகு தான் the whole genre sort of changed a bit. Sharif? Yeah. கதை பொறுத்த வரைக்கும் Exorcist 1 சொல்லலாம். The Exorcist movie, அதாவது வேர்ல்ட் வைட் ஃபேமஸ், எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த Exorcist movie 1980 சம்திங்ல வந்துச்சு. என்ன இம்பாக்ட் பண்ண மூவின்னு சொன்னா, லைக் I will say it's Dabby 1. அது லைக் என்ன ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. பிகாஸ் லைக் அந்த நான் பார்த்த அந்த படம் பார்க்குறப்போ நான் ஆஃபீஸில் இருந்தேன். I was doing night shift. So night shift பண்ணிட்டு இருந்தேன். It was fine, nothing. And I was finishing the movie at around 8 a.m. So it was all quite bright lah before I went back home. வீட்டுக்கு போறேன், and then like I want to go inside the toilet and just like shit and all that. I don't even want to do that. I'd rather okay. What is Dabby 3? I think the Netflix one, right? The Possession. Dabby 1, first dub. First Dabby of 2006. Not the one on Netflix is the Possession one. Yeah, Dabby the Possession. Yes, Dabby. Yeah. Adan like really affected me a lot. But it was freaking good. The horror it's movie. Good. That's why I say Hollywood so that people will be more aware. Anna, if you look at Middle Eastern ones are good lah. For me, Dabby is up there. The same Dabby as you. Sichin not bad also, but I prefer Dabby. Indonesian movies are good also. But all in Netflix lah. No. I think Munafik was nice da. No, Munafik is shit. I think Nani Varvin was also not bad. Nani Varvin is a horror movie. Jawar would say Kanchana 3, but yes, Nani Varvin was also good. So I want, actually on the topic of Kanchana 3, I want to ask you all, do you all think, do you all think வந்து தமிழ் பேப்பாடு வந்து like has it crossed the standard or is it still stagnating? Stagnating. Because right, in my opinion, they focus more on VFX and overly doing makeup, right? It doesn't look scary anymore. The comedy ஒரு like sub genre வந்திருக்கு, like a horror comedy lah. Yeah. And அதான் like Hollywoodலயும் இருக்கு, but those were done as horror comedies lah. But தமிழ் படங்கள்ல வர horror all is so, I don't want to be too critical lah, but as a horror genre fan, right, and the படங்கள் வந்து they
make it, they go so over the top, right, that it doesn't look realistic already. Because the whole scary thing about horror movies is that, oh, you might be thinking that this one can happen in real life. And அதுல தான் அந்த பயமே வரும். ஆனா when you're so over the top, you can see that the animations are like animated and the makeup is badly done and things like that. Right? You just can't forget that you're watching a movie, you see. So that's where I think the gap is for now. ரைட். ஆனா இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இந்த ஹாரர் ஜான்ரா இருக்குல்ல, லைக் ஆக்சுவலி ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு ஐ திங்க் ஒரு படத்துல மட்டும். ஸோ ஹாலிவுட் அண்ட் வேர்ல்ட் வைட் வந்து the story பார்த்தீங்கன்னா they have to exorcise the ghost or the entity. ஒரு படத்துல மட்டும் இந்த தமிழ் ஜான்ரல வந்து ஒருத்தன் வந்து அந்த பேய் கூட தூங்கி இருக்கான், சாரி படுத்திருக்கான். ஸோ ஸ்பெஷலா டிஃப்ரெண்டா டெக்னிக் பேய போட்டிருக்கான்டா, போட்டுட்டான். அது பேய் படம், நீ பேய் படுத்த வேற no one else, it's our dear Sundar Sida. Actually he went decent direction, you know. Aranmane, it's decent. It's not bad, better than Kanchana 3 in my opinion. Except for that, What was the pado? The one he do? Iruttu. Yes, I think that's the one. Iruttu. Sundar C, he directed Anbi Sivama. I didn't know. Oh my god. Did he direct Anbi Sivam? Oh wait. No lah, I don't think that's him. He's directed by Sundar C. Oh yes, 2003 Tamil language comedy drama film directed by Sundar C. Ayyo, dey, idan unmela horror da. Ayyo. My heart pain ready. Nothing against Sundar C lah, but just find it comical. சரி, ஸோ இந்த டாபிக் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சோன்னா ஹாலோவீனை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். இந்த ஹாலோவீன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? சரி, இந்த ஹாலோவீன் வந்து நோ பிளான்ஸ் தான், ஜஸ்ட் டேக் கேர் மை பேபி, தட்ஸ் ஆல். பேய் படம் ஏதாச்சும் பார்க்க போறியா? நோ பேய் படம். Actually, I can like I don't mind. I can do. Actually, I want to do activity to just watch a horror film. Because I just rarely get time with my wife because now she's at a place, I'm in a place. So like whenever I just go see her just to take care of the baby only. So I think it's time that I actually put some effort to spending bonding time with her, so bonding with. Quite long. Watch The Witch. The Witch, huh? The Witch is good. Yuva? No plans. ஸோ நேர்களே, விஷிங் ஆல் ஹாப்பி ஹாலோவீன். இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா ஹிட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன், ஹிட் லைக் பட்டன். ஜவர் மறுபடியும் ஒன்றை வச்சுட்டு இந்த எபிசோட் பண்ணலான்னு இருந்தோம், ஆனால் நீ பிஸ்னஸ் ட்ரிப்க்கு கொரியா போயிட்டேன். ஸோ சாரி மச்சான், இது டைமிங் சரியாக இருந்துச்சு. பட் எனிவேஸ் நேர்களே, அடுத்த வருஷம் இருக்குல்ல, அது அந்த வரைக்கும் பார்க்கலாம். அடுத்த வருஷம் இருக்கு, ஆனால் அவன் வந்து அடுத்த வருஷம் அந்த எபிசோட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவானா, அதான் கேட்டேன். Let's see. Well, I think you will. But anyways, hope you all have a great week, great day ahead, and happy Halloween. நேர்களே. பட போச்சே.